prophet is the image that its maker should carve it. The molded image, the teacher. Okay, welcome back, brothers and sisters. Let us begin with a silent prayer. Amen. Okay, let's begin. We're just going to continue this theme that we were discussing in our last presentation. Let's begin by going to Ezekiel chapter 1, verse 1. Tuanze na Ezekieli sura ya kwanza aya ya kwanza. Ezekieli 1:1. Nasema Just one. Nasema Ezekieli 1:1 nasema ikawa katika mwaka wa 30 na mwezi wa 4 siku ya 5 ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto wa Kebari, mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu. So it says here on the 5th day of the 4th month that the heavens opened and Ezekiel sees these visions of God. Nasema kwamba mwezi siku ya 5 ya mwezi wa 4 mbingu zilifunguka naye Ezekiel akaweza kuona maono ya Mungu. Okay, so Millerite history, if the first day of the first month. Basi katika historia ya Wanamillerite siku ya kwanza ya mwezi. But according to Ezra 7:9, lakini kulingana na kitabu cha Ezra sura ya 9, Ezra leaves Babylon on the first day of the first month. Kulingana na kitabu cha Ezra sura ya 7 aya 9, Ezra anatoka kule Babeli katika siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza. And he arrives in Jerusalem on the first day of the 5th month. Right? Anawasili kule Yerusalemu katika mwezi wa kwanza tarehe 1. And when you compare it with Millerite history, the first day of the 5th month was this day when this cry was given with great power. Na unapolinganisha na historia ya Wanamillerite, siku ya kwanza ya mwezi wa 5 ulikuwa ni siku ile ambapo kilio kuu iliweza kutolewa. So it's interesting when you look at the 5th day of the 4th month on the Jewish calendar, it paralleled the 21st of July 1844. Basi ni la muhimu sana unapoangalia katika kalenda ya Wayahudi, siku ya 5 siku ya 4 ya mwezi wa 5 ni sawia na tarehe 21 mwezi wa Julai mwaka wa 1880. We know that historically the 5th day of the 4th month is when Samuel Sheffield Snow at the Boston Tabernacle began to give the midnight cry message. Tunajua kihistoria kwamba siku ya 5 ya mwezi wa 4 ni tarehe 21 hapo Julai hapo ndugu Snow aliweza kuanza kutoa ujumbe wa kilio cha usiku wa manane kule Boston. But what was wrong with the message? Lakini nini kilikuwa mbaya na ujumbe wake? There's no power, right? Haikuwa na uwepo wa Mungu, haikuwa na nguvu. On the 15th of August 1844, he didn't give a different message, he gave the exact same message. Kwa maana katika tarehe 15 mwezi wa Agosti hakutoa ujumbe tofauti, bali alitoa ujumbe ule aliotoa kule katika Boston tarehe 21 Julai.
When Christ came to the earth, he knew exactly where he had to be at exactly any point in time, right? Kristo alipokuja duniani alijua hakika ni mahali gani alipaswa kuwa katika wakati fulani. Right? Christ knew exactly when his Father would do something and he was there right on time. Kristo alijua wakati baba yake angetenda jambo na yeye mwenyewe akatika katika mahali hiyo katika wasaa ufaao. So the Lord ordained that Samuel Sheffield Snow would be at the Boston Tabernacle on the 5th day of the 4th month. Basi Bwana alitegua kwamba ndugu Samuel Snow angekuwa kule Boston tarehe 21 Julai. But he did not ordain that the power would come until the 15th of August at the Exeter camp meeting. He did not ordain that the power would come until 15th of August. Lakini hakuteua kwamba nguvu hiyo ingekuja kabla ya Agosti 15 mwaka 1440. Because all the ancient histories are all prefiguring something at the end of the world, right? Kwa sababu historia zote za kale zinafananisha mambo fulani katika mwisho wa dunia. There are patterns that the Lord wants to bring line upon line. Ni maumbo ambayo Bwana angependa kuzileta laini juu ya laini. And they're laying out for us step by step the things that's going to happen in their order. Na yanafunuliwa kwetu hatua kwa hatua yale ambayo yatatendeka katika utaratibu wao. What do we know is going to come here? Basi nini tulijua kwamba itafika katika hatua hii? How do you know it's going to come? Unajuaje itakuja? Are you sure? Una uhakika? You're right. Amen, right? Cleophas is sure, right? Ndugu Cleophas ana uhakika. Because it says we have a more sure word of prophecy, right? Kwa maana nasema kwamba tunayo neno la uhakika la unabii. Until when? Hadi lini? Until the day star arise in your hearts, right? Hadi ile nyota ya asubuhi iweze kuzuka mioyoni mwetu. Who's the day star? Nyota ya asubuhi ni nani? Christ. He's the bright and morning star, right? Nyota ya asubuhi ni Kristo. Yeye ndiye ile nyota ung'ao wa asubuhi. He's the sun of righteousness. Yeye ndiye jua la haki. And when that arises in your hearts, this is the experience that Isaiah was having, right? Na hili linapozuka mioyoni mwako, hii ndio yale Isaiah aliweza kupitia au kukumbana nayo. So there's one thing you can be sure of. Prophecy is sure, right? Basi kunalo jambo moja ambalo unapaswa kuwa hakika nayo ni unabii, kwa maana unabii ni uhakika. And without faith it's impossible to please God. Na pasi kuwa na imani ni vigumu sana kumpendeza Mungu. God says, if I say it, then I will bring it to pass, right? Mungu anasema kwamba iwapo nimesema hivi basi mimi mwenyewe nitafanya iweze kutukia. So the only reason you don't know that it's coming is you're not a student of prophecy. Basi sababu wewe mwenyewe haujui litakuja kutokea ni kwamba wewe mwenyewe si mwanafunzi wa unabii. The Lord does not want his people at the end of the world walking blindly, right? Bwana Mungu hataki watu katika mwishoni mwa dunia wakiwa kutembea gizani. We have to know where we are. Napaswa tujue ni wapi tuko, what we should be doing, ni nini tunafaa kutenda. And it's all based upon following Christ, the work that he's doing in the sanctuary, right? Haya yote yanalinganishwa na kumfuata Kristo kule hekaluni na kile ambacho anatenda kule hekaluni. For here are they that follow the Lamb whithersoever he goeth, right? Maana hapa ndio wale wanaomfuata mwanakondoo pale popote anapokwenda. So, hivyo basi Millerites is repeating, right? Historia ya wana Millerites inarudiliwa. So it's no accident that in 2016, basi si ajali kwamba katika mwaka 2016 we really thought that we had the midnight cry message. Tulidhania kwamba tulikuwa na jumbe wa kilio cha usiku wa manane. In fact, it was so profound what happened here. We thought that it was a midnight cry. But what was the problem? Basi ilikuwa ni hakika sana kwamba kile kilitokea hapo tena kwamba kilikuwa ni kilio cha usiku wa manane, lakini nini kilikuwa shida? There was no power. Hapakuwa na uwepo wa nguvu. We didn't understand all those things back then. Hatukuelewa mambo haya yote hapo awali. But nonetheless, when that came, it started to cause a separation. Lakini japokuwa bali haya yote yalipotukia yalianza kusababisha utengano. So it's like this vision of Ezekiel. Ezekiel begins to see this vision on the 5th day of the 4th month. Basi ni kama maono haya Ezekiel anaanza kuona maono haya katika siku ya 5 ya mwezi wa 4.
Right? Does he understand it? Je, anaelewa maono haya? No, it's all these wheels within the wheels, right? All these fractals and lines. He's like, what is that? Basi kwamba haelewi kwamba ni gurudumu ndani ya gurudumu, ni kama fractals. Anasema kwamba hizi ni nini? Did he see Christ? Je, alimwona Kristo? No. Hakumwona Kristo. Not the beginning with, he didn't, right? Sio mwanzoni, hakumwona Kristo. He saw these cherubim with their wings and he saw all these things, but he didn't initially see Christ. Aliona viumbe wa kibingu kama makerubi na mabawa, lakini hakumwona Kristo mwanzoni. So what the Bibles want to show you here, that it's a progressive, from the point that it begins, it goes progressively and it leads you to a point in time where Ezekiel sees Christ. Basi Biblia inaonyesha kwamba kunayo ile kuendelea ambapo inaanza na wale makerubi, kisha baadaye kuna hatua hapo mbeleni kwamba anaanza kumwona Kristo. Okay, so when Isaiah saw Christ, what was it? Basi Isaiah alipomwona Kristo ni nini ambaye aliona, ama ilikuwa ni nini? It was light, right? Ilikuwa ni nuru. So it's an advancing light leading you to a point where you're finally going to see it, right? And it's going to have an effect on you, right? Basi ni nuru ambayo inaendelea, itakuongoza katika hatua pale hapo utaanza kuiona na kuipokea. So Sister White says you got to keep up with the advancing glory, right? Roho na Biblia inasema kwamba unapaswa kuwa moja kwa moja na nuru hii ambayo inaendelea. So is this a vision of glory? Basi je, hii ni nuru ya utukufu? Says what does it say? It says the heavens were opened and he saw visions of God. Nasema kwamba mbingu zilifunguka na akaona maono ya Mungu. It's this advancing glory, and it was coming right before Ezekiel's eyes, bit by bit, and slowly but surely he began to comprehend it, right? Ni utukufu unaoendelea polepole, kisha baadaye Ezekieli alianza kuona utukufu kwa kikamilifu. Now remember, Sister White says you got to study Isaiah 6 and Ezekiel 1 and 2. Na kumbuka kwamba tumbona dada kwamba unapaswa kuruhusu Isaiah sura ya 6 na Ezekiel sura ya kwanza na ya pili. And this is the same quote, just carried on from where we were reading with Isaiah, 5 testaments. Na hii ni nukuu ile tulikuwa tukisoma kuhusu Isaiah sura ya 6. It says Ezekiel, the morning exile prophet in the land of the Chaldeans, was given a vision teaching the same lesson of faith in the mighty God of Israel. Nasema kwamba Ezekieli nabii mwenye kuomboleza alipewa maono alipokuwa katika nchi ya Wakaldayo kuhusu na kutoa somo ya imani kwa Mungu wa Israeli. So the vision of Ezekiel and the vision of Isaiah, they're the same vision, right? Basi maono ya Ezekieli na maono ya Isaya ni maono sawia. So when you bring things together, Isaiah will teach you some aspects and Ezekiel teaching you other aspects, but you have to bring them together, right? Basi unapoleta mambo haya pamoja, Isaiah atakufundisha mambo fulani na vile vile pia Ezekiel atakufundisha mambo fulani, lakini unapaswa kuleta pamoja zote zile pamoja. Okay. So next paragraph. Basi aya inayofuata. It says, there were wheels within wheels in an arrangement so complicated that at first sight they appeared to Ezekiel to be all in confusion. Nasema kwamba kulikuwa na gurudumu ndani ya gurudumu. Kwa kuangalia kwa mara ya kwanza kulionekana kwamba zilikuwa mambo ambayo hayangeweza kueleweka kwa urahisi kwa Ezekieli. But when they moved, it was with beautiful exactness and in perfect harmony. Anasema kwamba lakini zilipoenenda au ziliposonga zilienenda kwa umoja uliokamilika. Heavenly beings were impelling these wheels. Viumbe vya kibingu vilikuwa vikiendesha magurudumu haya. And above all, upon the glorious sapphire throne was the eternal one. Lakini zaidi ya yote juu ya kiti cha enzi cha the eternal one. Kulikuwa naye Mwenyezi Mungu aishie milele. Okay, what did Isaiah see? Basi nini Isaiah aliweza kuona? He saw Christ on the throne, right? Alimwona Kristo akiketi katika kiti cha enzi. So Ezekiel eventually, when you go through the chapter, right near the end of the chapter, he sees Christ sitting on the throne, right? Basi Ezekieli hatimaye unapoona katika sura hii atamwona Kristo akiketi kiti cha enzi. Come down to the next highlighted bit. It says, overpowered by the terrible glory of the scene,
Ezekiel fell upon his face. Nasema kwamba akiwa Overpowered means he had no power. basi loses all his power. akiwa amewezwa na utukufu huu wa kibingu, Ezekieli aliweza kuanguka kifudifudi mbeleni mwa Mungu. It says, when a voice bade him arise and hear the word of the Lord. Sauti ilipomwamuru kwamba aamke na asikie sauti ya Mungu. Then was given him a message of warning for Israel. Kisha baadaye akapewa ujumbe la onyo kwa Israeli. So before he's given a message of warning to Israel, what had to happen to Ezekiel? Kabla hajapewa onyo kwa nyumba la Israeli, nini ningefaa kwanza kumtendekea? He had to see God's glory, right? Angepaswa kwanza kuona utukufu wa Mungu. And what was the result? Na matokeo yalikuwa ni gani? He was overpowered, flat in his face in the dust, right? Aliweza kuwezwa na kaza kwa kifudifudi na uso wake. All his own pride, foolishness, it's all gone, right? Basi ujinga wake na kiburi yake yote yakaweza kumwondokea. And he's now sent to Israel, right? Not sent to the Gentiles, he's sent to God's people. Kisha Right? baadaye akatumwa kwa Waisraeli, sio kwa watu wa mataifa bali ni kwa watu wa Mungu wa Israeli. Okay, now it goes on, it says in the next chapter, Endelea kusema katika sura inayofuata, this vision was given to Ezekiel at a time when his mind was filled with gloomy forebodings. maono haya yaliweza kupewa Ezekieli wakati ambapo mawazo yake yalikuwa yamejaa na huzuni moyoni It mwake. says that his soul was distressed. Nasema kwamba nafsi yake ulikuwa na wasiwasi. Where are God's people come into this distress and perplexity? Ni wapi watu wa Mungu wanapatwa na wasiwasi hii na The midnight cry, right? When they come face to face with death, right? ni katika hatua ile ya kilio cha usiku manane unapokumbana ana na kifo. It says he mourned bitterly day and night. Inasema kwamba alilia kwa uchungu sana usiku na mchana. Okay, but then he has this vision and it says, above the proud and cruel monarchs of Assyria and Babylon, the God of mercy and truth was enthroned. Inasema kwamba kisha baadaye akaweza kuona hapa kwamba katika kiti cha enzi kulikuwa na ule mfalme wa milele above the Cruel monarchs, the cruel kings of Assyria and Babylon. lena kwamba licha ya wafalme wa Asiria na wa Babeli kulikuwa na Mungu wa mwenye huruma. Because God's people were in captivity, right? Kwa maana watu wa Mungu walikuwa utumwani. This is what the Sunday law is teaching. When you come into that Sunday law, you're in captivity, just like they were in Egypt, right? Ndio sheria ya Jumapili inatufundisha kwamba unapofika katika hatua hii uko utumwani, kisha hivyo wanasema walikuwa utumwani kule Misri. Okay, so the last paragraph Aya mwisho says the wheel-like complications that appeared to the prophet to be involved in such confusion were under the guidance of an infinite hand. nasema kwamba magurudumu yale yaliyokuwa yameweza kuungana katika hali ya kuchanganyika yalikuwa katika uongozi wa mkono wa Mungu. The Spirit of God revealed to him as moving and directing these wheels brought harmony out of confusion. Roho wa Mungu ulionekana kwamba uliweza kutoa maelekezo sawa kutoka katika machanganyiko haya yote ya magurudumu yaliyokuwa kisonga. So the whole world was under his control. Basi dunia yote ilikuwa katika uongozi wake. So what are God's people being given here? Basi ni nini watu wa Mungu wanapewa katika hatua hiyo? Remember, you're coming face to face with death, right? Kwamba unakumbana ana kwa na kifo. Can you do anything in your own strength? Je, unaweza kufanya kitu kwa nguvu zako mwenyewe? So why is he giving you this experience? Basi ni kwa nini anakupa mambo haya? So you won't fear death, right? Basi ili kwamba usiweze kama kuogopa kifo. What does it say? Perfect love casteth out fear. Nasema kwamba upendo ulio kamilifu unaiondoa uoga. You got to get. I wish we had more time because we can bring so many things together to show that when you have this experience and the light shines in your heart, you now have the perfect love of 1 Corinthians 13.
nasema kwamba natumani ningekuwa na wakati ningeonyesha kwamba unapofika katika hatua hii sasa utakuwa na upendo ule ulio kamilifu inayozungumziwa katika Wakorintho wa kwanza 10:13. Okay, so by God's grace we will understand this as we go through the week, right? Kwa neema ya Mungu tutaweza kuelewa haya tunapoendelea katika juma hii. So let's go to another story to show a similar illustration. Ni katika hadithi nyingine ili kuonyesha mafundisho sawia na haya. Go to Exodus chapter 34. Na katika kutoka sura ya 34 and verse 6. Na aya 6. Now Moses said to the Lord, "Show me thy glory." Musa alimwambia Bwana, nionyeshe utukufu wako. Right? So from 6 to 9 we're going to see what the Lord did. Kutoka aya yake ya 6 au kutoka 34 hadi ya 9 tutaona ni nini Mungu aliweza kufanya kuhusu yale ambayo Musa aliweza kumuuliza. Verses 6 to 9, yes. Inasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu baba zao na wana wao pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, nakuomba Bwana, uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. So what does the Lord do to Moses? Basi ni Bwana alimtendea nini Musa? He passes by before him, right? Anapita mbele ya Musa. And what does he reveal to him? Na nini namfunulia Musa? His character, right? Anamfunulia tabia yake. It's exactly what Isaiah and Ezekiel were saying. They're saying the exact same thing, right? Character of God, the glory of God. Na hii ndiyo nabii Isaya aliweza kuona utukufu wa Mungu, tabia ya Mungu. What was the effect that it had on Moses in verse 8? Na matokeo yalikuwa yapi kwa Musa katika aya yake ya 8? He falls flat on his face in the dust and bows before the Lord, right? Akaanguka kifudifudi mbele ya Mungu na kumsujudia Mungu. Now, what's the greatest evidence that Moses has now become like Christ? Ni thibitisho kuu ya kwamba Musa sasa katika hatua hii amekuwa kama Kristo. In verse 9. Katika aya 9. Come on, brothers and sisters, what's he doing? Musa anafanya nini katika aya 9? Ambayo inaonyesha kwamba amekuwa kama Kristo. What's Moses doing? Musa Verse 9. katika aya 9. Okay, so where does Christ intercede for our sin? Katika aya 9 Musa anawaombea watu. Ni katika hatua In the most holy place, right? On the day of atonement, right? Ni katika hatua gani ambapo tunamwona Kristo akiombea watu? Ni katika pahali patakatifu mno, katika ile siku ya upatanisho. So as soon as Moses is humbled in the dust, he immediately begins to intercede for his people, right? Apunde baada ya Musa kuweza kunyenyekea katika mavumbi, mara moja anaanza kuwaombea watu wake. Right? Okay, and he demonstrates that he has now become like Christ, right? Anaonyesha kwamba sasa amekuwa kama Kristo. Okay. Back to the same quote from 5 Testimonies. Turudi katika hayo nabii. So we started off with Isaiah, then it went to Ezekiel, and now it's going to come to John the Revelator. Tulianza nabii Isaya kisha tukaenda kwa Ezekieli. Sasa itakwenda itamzungumzia Yohana. Now, where do we read about John the Revelator? Na wapi tulimzungumzia Yohana Ufunuo? In which book? Katika kitabu gani? The Revelation, right? Katika kitabu cha Ufunuo. The revelation of whom? Ufunuo wa nani? So it's in the name, right? This book is about Christ revealing himself, right?
ufunuo huu katika jina, kwa maana ni ufunuo wa Kristo, Kristo anapojifunua kwa watu wake. And we've been understanding that the revelation is a revelation of light. Na tumekuwa tukielewa kwamba ufunuo ni ufunuo kwa ajili ya nuru au mwanga. Okay, I don't know if that quote's in here. Yes, it's here. I'll come to it in a moment, right? So let's read the beginning, the highlighted part. Tuanze kusoma katika roho nabii. So it talks about Ezekiel and Isaiah, then it says, in like manner. So when it says in like manner, it means just like Isaiah, just like Ezekiel. Basi nukuu inaanza kumzungumzia Isaiah, kisha baadaye inamzungumzia Ezekieli, kisha inasema kwamba kwa maana ile ile. In like manner, when God was about to open to the beloved John the history of the church for future ages, kwa maana ile ile, wakati hapo Mungu alikuwa tayari anamfunulia Yohana kuhusu historia ya kanisa, he gave him an assurance of the Savior's interest and care for his people. Alimpa thibitisho ya He gave him an assurance of the Savior's interest and care for his people. Alimpa thibitisho ya Mwokozi kuwa na au kuwa na hamu juu ya watu wake, by revealing to him one like unto the Son of Man. Kwa kumfunulia mmoja kama wana wanadamu. So Christ revealing himself to John was to give him an assurance of what Christ was doing for his people, right? Basi Kristo kumwonekania Yohana ilikuwa ni kumpa hakikisho kwamba alikuwa ni mkombozi wao. Okay, so Isaiah, Ezekiel, John, they're all having their fear removed, right? And they're being given this power. It's given them this power that they don't fear anymore to go forward and do God's work, right? Basi kama vile Isaiah, Ezekieli na Yohana wanatoka katika hatua ile hapo uoga au hofu unaondolewa mioyoni mwao, kisha baadaye sasa hawana uoga tena kwenda mbele na kutoa ujumbe wa Mungu. Who here, if they were to walk out here and got told that they were going to get their head stuck in a guillotine, would be happy to go? Nani hapa kati yetu ambaye angeza kutoka hapa na kaambia kwamba atakatwa kichwa chake na angekuwa tayari kwenda kutoa ujumbe huu? Would we go there with joy in our heart? Tungeenda kule na furaha mioyoni mwetu? No, brothers and sisters, because we are in bondage to sin, right? La, dunia, kwa maana sisi tuko katika utumwa wa dhambi. And when this bondwoman is cast out, perfect love reigns in our heart, right? Na mwanamke huyu mwenye ufungwa atakapotolewa, asa tutakuwa na ile upendo ambayo imekamilika. Because perfect love casteth out fear, right? Sababu upendo uliokamilika inaondoa hofu. Right. So let's see how she brings other prophets in the Bible together and show them the same experience. Analeta wanabii wengine na kufundisha mambo sawa sawa. From Great Controversy 4:71. Kwa kitabu cha Pambano Kuu nasoma. When Job heard the voice of the Lord out of the whirlwind, he exclaimed, I abhor myself and repent in dust and ashes. Nabii inasema kwamba wakati Ayubu aliposikia sauti ya Mungu kutoka upepo wa kisulisuli, alitangaza kwamba nimekichukia mimi mwenyewe na nimeungama mavumbini. It was when Isaiah saw the glory of the Lord, ni wakati ambapo Isaiah alipoona utukufu wa Mungu, and heard the cherubim crying, holy, 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 na akasikia makerubi wakilia kwamba mtakatifu, 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 that he cried out, woe is me, for I am undone. Ndipo alipolia kwamba ole mimi, kwa maana nimekwisha. Paul, after he was caught up into the third heaven, Paulo alipopelekwa kule katika mbingu ya tatu, and heard things which it was not possible for a man to utter, na akasikia mambo ambayo yalikuwa ni vigumu sana kwa mwanadamu kuzungumza au kutamka, speaks of himself as less than the least of all the saints. Anajizungumzia kuwa kama mtu duni sana kwa mitume wote. It was the beloved John who leaned on Jesus' breast. Ilikuwa ni
mpendwa Yohana aliyelala kifoni mwa Kristo and beheld his glory, na kuona utukufu wake, that fell as one dead before the feet of the angel. ambaye aliyekufa kama aliyekufa katika miguuni pa Kristo. So how did all those prophets view themselves? Basi ni jinsi gani au namna gani manabii hao wote walivyoji? Were they all boasting that they were prophets? Walikuwa kidai kwamba hao ni manabii? Were they all boasting that they were holy? Walikuwa kidai kwamba hao watakatifu? It says, Sister White says, that those words would never come out of their lips. Nasema kwamba mambo haya hayangeweza kutoka kinywani mwao kamwe. When somebody claims to be holy, brothers and sisters, you should fear them. Wakati mtu anapokiri kwamba yeye ni mtakatifu, ndugu na dada, unapaswa kumwogopa yeye mwenyewe. Because if you're truly holy, you will never think so. Kwa maana iwapo mtakatifu wa kweli, kama hauwezi kujifikiria kuwa mtakatifu. Because all trust of self will be completely gone. Kwa maana iwapo utakuwa mtakatifu, kujiamini yeye mwenyewe au utajiamini kama itakuwa mtakatifu. Your only reliance will be on Jesus Christ. Utamtegemea Kristo tu. This is how the prophets walked with God. Hivi ndivyo manabii walivyotembea na Mungu. They all realized that they were nothing and Christ was everything. Walitambua kwamba hao wenyewe walikuwa si chochote, naye Kristo alikuwa ni mambo yote. Okay. So okay, go to Revelation chapter 1 and verse 17. Tuna katika Ufunuo sura ya kwanza aya ya 17. Nasema nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. So when John is humbled in the dust, when he's down at his flat on his face like all the other prophets, wakati Yohana anapoanguka kifudifudi katika mavumbi kama manabii wale wengine, what does the Lord say to him? Kristo na Bwana anamwambia nini? Fear not, right? Anamwambia usiogope kama. He's giving this promise. You don't need to fear. He's given him this assurance that God is with him, right? Anampa hakikisho kwamba Bwana Mungu yupo pamoja naye. Now, John has been given a revelation. This is what brings him to be humbled in the dust, right? Yohana anapewa ufunuo na hii ndio linamsababisha yeye kunyenyekea mavumbini. So, let's prove this now. Let's read this next quote from Testimonies to Ministers 1:13. Akatudhibitisha haya kutoka katika fungu kutoka roho ya nabii. It says, "Let us give more time to the study of the Bible." Nasema hebu tutoe muda mwingi kwa ajili ya kusoma Biblia. We do not understand the word as we should. Hatuelewi maneno haya jinsi tupasavyo kuelewa. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand the instructions that it contains. Kitabu cha Ufunuo kinafungua na amri kwetu sisi kwamba tuweze kuelewa yale maelezo yaliyotolewa kule ndani. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Abarikiwe yeye asomaye na wale watakaosikia maneno ya unabii, and keep those things which are written therein. Na kuzishika yale ambayo yaliyoandikwa humo ndani. For the time is at hand. Kwa maana wakati unawadia. Now the time at hand is a subject of Bible prophecy. Basi wakati umewadia ni jambo au swala katika unabii. Where is the time at hand? Ni wapi wakati unawadia? When Christ is on the Mount of Olives, he gives two signs, right? Wakati Kristo katika mlima Mzeituni anatoa ishara mbili. First one is the shaking of the earth, the Sunday law crisis. Ishara ya kwanza ni kule kutikisika kwa dunia au kwa ulimwengu. But he says the time is not yet. Anasema kwamba wakati haujatimia. But when the stars begin to fall out of heaven, right? Lakini wakati mpo nyota zinaanza kuanguka kutoka mbinguni. When you see the signs of the shaking of the heavens and the earth, wakati utakapoona ishara ya kutikisa kwa mbingu na dunia, then you know the time is nigh at hand, right? Kisha utajua kwamba wakati sasa umewadia.
It says that's the sign you know that Christ's coming is imminent. Anasema kwamba hiyo ndio ishara kwamba unapaswa kujua kwamba kuja kwa Kristo hakika inawadia. What did they say at the midnight cry? Nini aliyosema katika kilio cha usiku wa manane? They say, behold, the bridegroom cometh, right? Anasema kwamba tazama bwana harusi yuaja. Go to Zechariah 9:9. Na katika kitabu cha Zekaria 9:9. I want you to see this because this is important. Nataka uone hii kwa maana ni la maana. Guys, could we please put our phones on silent? Thank you. Zechariah 9:9. Zekaria 9:9 nasema, furahini sasa binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwana punda, mtoto wa punda. What does it say there about Christ? It says, behold thy king cometh. Katika aya hii inamzungumzia kuhusu Kristo kama inasemekana kwamba tazama mfalme wako yuaja au anakuja. What is this right here? Zechariah 9:9. Nini hii katika Zekaria 9:9? It's the triumphal entry, right? Ni kule kuingia Yerusalemu kwa kishindo. So Sister White parallels the triumphal entry with the midnight cry. Kwa maana dada yote ameweza kufananisha kuingia Yerusalemu kwa kishindo na kilio cha usiku manane kwa kitu kimoja. Behold thy king cometh, behold the bridegroom cometh, right? Tazama mfalme wako yuaja, tazama bwana harusi yuaja. The time is at hand. Wakati umewadia. Meaning, behold, thy king cometh is telling you, is right at the doors, right? Ikimaanisha kwamba tazama mfalme wako yuaja yu mlangoni. Okay, so let's continue reading this quote. We'll come to it in a moment. Tunaendelea kusoma roho nabii. When we as a people understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival. Wakati sisi kama watu tuelewa ni nini kitabu hiki kinamaanisha, kutaonekana miongoni mwetu uhuisho mkuu. What's bringing the great revival? Ni nini kinaleta uhuisho kubwa au mkuu? The revelation of Christ. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. Right? That's what the book is. It's the revelation of Jesus Christ. Sivyo, kwa maana kitabu hiki kinazungumzia ufunuo wa Kristo. Okay. So let's jump over the next quote. Go to Revelation chapter 1, verses 10 and 11. Ndio katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 10-11. Inasema Ufunuo sura ya 11 aya 10 na 11 inasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu. Okay. So where was John? Yohana alikuwa wapi? On which day? Siku gani? The Lord's day, right? So we know that this is talking about the Sabbath, right? Tunajua kwa Yohana alikuwa katika siku ya Bwana, basi inazungumzia Sabato. And what's another name for the Sabbath? What's another? The rest. Right? Na Sabato lina jina lingine litolo kama pumziko. Right? And as in Hebrews chapter 4 it talks about the rest, right? Katika Waebrania sura ya 4 inazungumzia kuhusu pumziko. And it likens it to the Sabbath. Inafananisha na Sabato. The rest was when they entered into the land, right? Pumziko ilikuwa ni wakati ambapo waliingia katika ile nchi. So the promise of the land is the promise of the latter rain. Basi ile ahadi ya nchi ni ahadi kuhusu mvua ya masika. Because that's why Isaiah 28 says, this is the rest, this is the refreshing, yet they would not hear. Sababu ndio maana Isaiah anasema kwamba hii ndio pumziko lakini hawatasikia. Okay, the rest, the latter rain, the Sabbath, they're all marking the same thing, right? Basi Sabato na pumziko na mvua ya masiku zote zinamaanisha kitu kimoja. Okay, so I was in the Spirit in the Lord's day and heard behind me great voices of a trumpet. That's where we were. Do you want to read verse 11 for me, please? Yeah, it says, aya 11 inasema kwamba ikisema haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Smyrna na Pergamo na Thiatira na Sardi
na Philadelphia na Laodikia. So, what was Isaiah given when he was humbled in the dust? Basi ni nini Isaiah aliweza kupewa aliponyenyekea katika mavumbi? A message, right? Alipewa jumbe. Sister White says the coal off the altar is the latter rain. Tunaelezwa na Roho nabii kwamba ile kaa la moto kutoka kule hekaluni ilikuwa ni ishara ya mvua ya masika. Okay, what was Ezekiel given? Ezekiel alipewa nini? A message, right? Alipewa ujumbe vile vile. And was he to go to stubborn and rebellious people? Na alikuwa niende kwa watu wenye usumbufu na wenye vichwa vingumu. Yes, right? And what was John given right here? Na Yohana alikuwa ni katika hatua hii. A message. Told to write it in a book and send it to whom? The 7 churches, right? Alipewa ujumbe na akaambiwa aweze kuyaandika kisha baadaye akapeleka katika makanisa yale 7. And it's easy to show that the 7 churches, right, represents all the condition of God's people, and it's this last warning before the door shuts. Ndio kuonyesha kwamba makanisa 7 ni ishara ya hali ya watu wa Mungu katika siku za mwisho, punde tu kabla tu mlango wa rehema kufungwa. Okay, so you see that it's all about preparing God's people to give a message, a last warning message with great power, right? Tunaona kwamba aya tunazungumzia kuhusu kutayarisha watu wa Mungu ili kwamba wakaweza kutoa onyo la mwisho kwa watu wa Mungu. Now, let's see if we can see why it's the same message prophetically, right? Sasa tuone kwamba iwapo tunaweza kuona kwamba ni jumbe sawa katika siku zote za historia na katika unabii. Okay, it says let's read verses 4 to 6. Hebu tusome Ufunuo sura ya kwanza aya 4 hadi 6. Inasema Revelation 1, 4 to 6. Ufunuo sura ya kwanza aya 4 inasema kwamba Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Okay, in verse 5, what does John say Christ has done for him? Basi katika aya 5 Yohana anasema kwamba Kristo anaweza kumtendea nini? Washed us from our sins in his own blood. Anasema kwamba yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. His sins have been blotted out, right? Basi dhambi zake zimeweza kuoshwa au kufutuliwa mbali. Now John gives a message in verse 7. Basi let's read verse 7. Basi Yohana anatoa ujumbe katika aya ya 7. Hebu tusome aya 7 inasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Okay, what does he say? Behold, he cometh with clouds. Basi anasema kwamba tazama yuaja kwa mawingu au yuaja na mawingu. What message is that? Ni ujumbe gani hii? Behold the bridegroom cometh, behold thy king cometh, right? Ni ujumbe sawia na ule tazama bwana harusi yuaja, tazama mfalme wako yuaja. Right? Sivyo? Same message, right? Ni ujumbe sawia. And the message is verse 8. Na ujumbe ni aya 8. Read verse 8. Aya ninasema kwamba mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. What's the message that you're taking at the end of the world? Ni ujumbe gani ambao utapeleka mwishoni mwa dunia? The Alpha and Omega, right? Ni mwanzo na mwisho. This is the truth that's been given to God's people at the end of the world, right? Ndio ukweli ambayo unapewa watu wa Mungu mwishoni mwa dunia. Where he says, I am the Alpha, I'm all the past histories, and I'm pointing right down to this time in Earth's history. Pale hapo anasema kwamba mimi ndiye Alfa wa historia yote ya ulimwengu, kisha baadaye ninawaelekeza katika hatua hii ya mwisho wa dunia. Because all the prophets are speaking about the end of the world. Maana manabii wote wanazungumzia kuhusu mwisho wa dunia. This is this great truth that we've been given
to bring all the stories of the Bible right in here. Na hii ndio ukweli ile kuu ambayo imeweza kupewa kwetu kama kuweza kuchukua hadithi zote katika Biblia na kuweza kuweka katika laini hii. Because in Ezekiel chapter 12 it says it's the effect of how many visions? Every vision, right? Katika Ezekieli 12 inasema kwamba ni hitimisho ya unabii ya kila unabii. Go to Luke 21. Katika Luka 21 read verses 21 and 22. Tunasoma katika kitabu cha Luka 21 aya ya 21 hadi 22 nasema ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani from verse 21 chapter 21 verse 21 22. Luka sura 21 aya 21 nasema kwamba ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani na walio katikati yake wakimbilie nje na walio katika mashamba wasiungie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo ili yatimize yote yaliyoandikwa. Okay, so it begins with that God's people are to flee, right? Inaanza kusema kwamba watu wa Mungu wanafaa kukimbia au kutorokea. When did God's people flee prophetically? Ni wakati gani ambapo watu wa Mungu wanapaswa kukimbia kiunabii au katika unabii? At the midnight cry, right? Katika hatua ile ya and they have to flee to the refuge city, right? Ni katika hatua ile ya kilio cha usiku manane ndipo watu wa Mungu wanapaswa kutoroka, wanapaswa kutoroka katika zile bigi za. Okay, you're fleeing to Christ, right? Unamtorokea au unakimbia kwenda kwa Kristo. In verse 22 for these be the days of vengeance, that some things which are written may be fulfilled. No, all things which are written. Katika aya nasema kwamba kwa kuwa siku hizi ndizo za mapitilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. That's a bold statement, right? Na hii ni usemi ulio wenye uhakika zaidi. All things written means all things written, right? Napozungumzia yale yaliyoandikwa nazungumzia kuhusu yale yaliyozungumziwa. Brothers and sisters, all the prophets are speaking about this last warning message to his rebellious people. Ndugu na dada, manabii wote wanazungumzia kuhusu hatua hii ya kutolewa kwa onyo la mwisho kwa watu wake wenye waasi. Let's think about Jeremiah, right? Hebu tufikirie Yeremia. Okay, so go to Jeremiah chapter 1. Tuende katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Just so that we understand this point. Ili tuelewe jambo hili. Okay, read verses 5 to 9. Tusome katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza aya ya 5 hadi 9 nasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla toka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, useme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaonyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Okay. What did God do for Jeremiah when he was in the belly? Basi Bwana alimfanyia nini Yeremia alipokuwa tumboni mwa mamake? He sanctified him, right? Alimtakasa. And when he came out of the belly, it's likened unto coming out of the womb, right? Alipotoka tumboni mwa mamake. Right? So when you come out of the womb, it's a birth, right? Basi unapotoka tumboni mwa mamako ni kule kuzaliwa. When he came out of the womb, what did the Lord give him? Alipotoka katika tumboni mwa mamake, Bwana alimpa nini? A message. Alimpa ujumbe. How did he give him the message? Alimpaje ujumbe huu? He touched his lips.
aliguza kinywa chake. It's the same experience as Isaiah, right? Ni ile mambo saa iliyotendeka Isaiah. What about Jonah? Jonah? Where was Jonah? Jonah yuko wapi? He was in the belly for 3 days, right? Alikuwa tumboni katika kipindi cha siku 3. When he came out of that belly, what did he do? Alipotoka katika tumbo ya samaki, nini alifanya? He gave a message. Alitoa ujumbe. So Jeremiah sent here, right? Basi Yeremia ametumwa katika hatua hii. Said it there, I will send thee. Nasema kama nitakutuma wewe. What about Jonah when he came in the belly? Was he sent? Je, Jonah alituma alipotoka tumboni mwa samaki? So is the belly experience a pleasant experience? Je, kuwa tumboni ni jambo la kufurahia? No, because Christ parallels the 3 days in the belly to when he went to the cross. Basi kuwa tumboni si jambo la kufurahia, kwa maana Kristo alifananisha yeye kwenda msalabani na kuwa tumboni kwa siku 3. But was Jonah protected? Je, Yohana aliweza kulindwa? Yes, he was protected. It was a terrible experience, right? Jonah aliweza kulindwa, lakini ilikuwa ni hali tatanisha sana. But the cross, Christ died, rested on the Sabbath, and was resurrected, right? Lakini msalabani Kristo aliweza kufa, kisha baadaye akapumzika katika siku ya kupumzika Sabato, kisha baadaye akafufuliwa. So everybody that goes into the womb and gets sanctified is going through this fiery trial. It's going to purge you of your sin, right? Basi kila mmoja ambaye atakayeenda katika tumboni ni sawa na yule mtu ambaye anaweza kutakaswa kupitia mateso na moto, kisha baadaye utakuwa mtu wa haki. They all having the same experience, right? Line upon line. Wale wote wana jambo linalotendekea sawia kila mmoja hapo. So let's see when we go now to Jeremiah chapter 4. Tunapoenda katika kitabu cha Yeremia sura ya 4. And let's see the message that Jeremiah now gives to God's people. Na hebu tuone ujumbe ambao Yeremia anatoa kwa watu wa Mungu. In chapter 4 verses 1 to 4. Yeremia ni sura ya 4 aya ya kwanza hadi inasema kwamba kama ukitaka kurudi Israeli, nasema Bwana, utanirudia mimi, na kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako yasiwe mbele ya macho yangu, ndipo hutaondolewa. Nawe utaapa hivi: kama Bwana aishivyo katika ukweli na katika hukumu na katika haki, ndipo mataifa watajibariki katika yeye, nao watajitukuza katika yeye. Maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu: ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto ikawaka hata mtu asiweze kuizima, kwa sababu ya uovu na matendo yenu. Okay, so what was Jeremiah telling the people to do? Basi Yeremia anaambia watu wafanye nini? Was he telling them to do? He was telling them to circumcise themselves, right? Alikuwa akiwaambia kwamba waweze kujitahiri. Literal or spiritual? Kiasili au kiroho. Okay, spiritual circumcision is something that happens in the heart, right? Basi kutahiriwa kiroho ni tukio ambalo linatendeka mioyoni mwetu. So how can Jeremiah tell them to circumcise their hearts unless he has had his heart circumcised? Basi Yeremia anazaja akawaambia kwamba wagitahiri mioyo yao pasi yeye mwenyewe kuwa tayari kutahiri roho yake. Right? Has to be, right? Basi inapaswa kuwa hivyo. Go to Romans 2 verse 28-29. Katika kitabu cha Warumi sura yake ya 2. Now right here in the midnight cry there's two classes, right? Basi katika hatua hii ya kilio cha usiku manane kulikuwa na makundi mawili. There's the wise virgins and there's the foolish virgins. Kulikuwa na wanawali wenye hekima na wanawali wapumbavu. The wheat and the tares. Ni ngano na magugu. Okay. So what I want you to see in verse 28 there's one class, and in 29 there's another class. Kile ningependa katika kitabu cha Warumi kwamba katika aya 28 kuna kundi moja, kisha baadaye aya 29 kuna kundi ile lingine. Okay, Christ says salvation is of the Jews.
Kisha tunasema kwamba ukombozi ni kwa Wayahudi. Right? Sivyo? So he doesn't mean that salvation comes through the literal Jews. He's talking about something spiritual, right? Basi haina maana kwamba ukombozi unakuja kupitia Wayahudi wa kiasili, bali inazungumzia kuhusu ishara fulani. So who are the Jews at the end of the world? Basi Wayahudi ni nani katika mwisho wa dunia? Seventh-day Adventists, right? Ni wale wa Adventista. But I want to show you that Seventh-day Adventists think just like the Jews did of old. Ningetaka kuonyesha kwamba ni Adventista wanafikiria tu vile ambavyo Wayahudi walikuwa wakifikiria. It's true. Ancient Israel typifies the Seventh-day Adventist church at the end of the world, right? Ni kweli kwamba Israeli ya kale ilikuwa inafananisha wa Adventista mwishoni mwa dunia. But ancient Israel hated Christ. Lakini Israeli ya kale ilimchukia Kristo. They did nothing but rebel against him, kill all his prophets, and eventually put Christ to death, right? Hawakufanya lolote, lakini waliweza kumchukia Kristo na kisha hatimaye wakaweza kumsulubisha Kristo mwenyewe. So what's the Seventh-day Adventist church going to do at the end of the world? Basi Waadventista watafanya nini mwishoni mwa dunia? Listen, when you read that Bible, who's it speaking to? Basi unaposoma Biblia hiyo inamzungumzia nani? It's speaking to Seventh-day Adventists, right? Inazungumzia Waadventista. Because we are the people that's going to repeat this history and crucify Christ, right? Sababu sisi ndio wale ambao tutaweza kurudia historia hii na tuweza tukamsulubisha Kristo. And we're going to do that by murdering the people that get sent right here to give them the last warning message. Tutafanya hiyo kwa kuangamiza wale ambao watakaotumwa katika hatua hiyo ya kilio cha usiku manane ili kutoa onyo la mwisho. The Bible says it's going to come to pass whether you like it or not. Biblia imesema itakuja kutimia upende usipende. But we shape our own destiny, right? Lakini si wenyewe tunaweza tukaunda hatima yetu. Right? Sivyo? Choose this day whom you will serve. Chagua hivi leo nani utakayemtumikia. Do we serve the God of the Bible or do we serve the God of the belly? Tunamtumikia Mungu wa Biblia au tunamtumikia yule Mungu wa tumbo? Right? Two gods, right? Kuna Mungu wawili. Okay, so let's read verse 28 first. Hebu tusome Warumi sura ya pili aya 28 ya kwanza. Nasema Romans 2:20. Yes, 28. Inasema maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili. So who is not a Jew? Basi Myahudi si nani? One that claims to be a Seventh-day Adventist, right? Basi Myahudi sio yule ambaye anadai kuwa Adventista. They say, I'm a Seventh-day Adventist, and they have this outward claim about them, right? Si yule aseme kwamba mimi ni Adventista na ni anaonekana kwa nje tu. But verse 29 is going to tell us who is a Jew. Lakini aya 29 itatuelezea ni nani Myahudi wa kweli. Inasema bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi wa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa mwanadamu bali kwa Mungu. So in order for us to be Jews and be part of the spiritual Israel, we have to have our hearts circumcised, right? Ili tuwe Wayahudi wa kweli, sharti roho zetu ziweze kupasha tohara ili tuweze kuwa Wayahudi wa kweli. So the Lord has to do this. He has to circumcise our hearts right here, right? Basi Bwana Mungu sharti aweze akatahiri roho zetu katika hatua hiyo ya kilio cha usiku manane. And the majority of people are going to reject it, right? Na baadhi ya watu au wengi wa watu watakataa mambo haya. Because in order to have it, you have to go to the cross. Sababu ili uweze kupata tohara na Mungu ni sharti uende katika msalaba. You have to go into the belly of the whale. Ni sharti uende katika tumboni mwa samaki. And it's going to be a terrible, trying experience. Na itakuwa ni jambo la kutisha na la kujaribu sana. So when Brother Calvin took you through Christ Object License 412 right here. Wakati ndugu Calvin alipotuelekeza katika kitabu cha Dada White cha Christ Object License katika kitabu hii. He said at midnight
when you come face to face with death, it will be seen. Nasema kwamba katika usiku wa manane utakapopambana ana kwa ana na kifo itaonekana Who made preparation for the event? yule aliyejiandaa kwa ajili ya tukio hilo. It will be seen if there's any real faith in the promises of God. Itaonekana kwamba iwapo kunayo imani yoyote kwa ajili ya ahadi za Mungu. See, all these prophetic illustrations are promises, right? Basi maelezo haya yote ya kinabii ni ahadi. Because God's telling you, you have to go into that belly, but I'm going to deliver you. Kwa maana Mungu anakuambia kwamba sharti uende katika tumbo hilo, lakini mimi nienda kuokoa. Do you believe that He can deliver you from death? Je, unaamini kwamba anaweza kuokoa kutoka kifoni? For God so loved the world, right, that He gave His only begotten Son, that whosoever hath faith in Him, right? Kwa maana Mungu alipenda dunia hata kwamba akaanza kumtoa mwana wake ili kwamba yeyote aliye na imani kwake Shall not perish, but have everlasting life, right? hata angamia, bali atakuwa na uzima wa milele. It's about faith, right? Ni kuhusu imani. Do you really believe every word of God? Je, unaamini kila neno la Mungu? Do you really believe that, like Job, He's going to allow Satan to put his boils and leprosy upon you? Je, unaamini kama Ayubu kwamba ataamuru shetani aweze kupita ukoma na mambo mbaya juu yako? Did God love Job? Je, Mungu alimpenda Ayubu? He loved him, right? Alimpenda. Because Job loved God. Kwa sababu Ayubu alimpenda Mungu. But nonetheless, he allowed Satan to afflict his soul, right? Lakini licha ya yote aliweza kumwamuru shetani akaweza kumwangamiza Ayubu. Because Job made preparation and God knew that Job would glorify his name. Kwa maana Ayubu alikuwa ameweza kujiandaa na Bwana Mungu alijua kwamba Ayubu angeweza kumtukuza katika mateso haya yote. See, if we don't make preparation, brothers and sisters, we're going to reject the cross. That's what it means that most people will not accept the third angel's message when it comes. Hivyo basi iwapo hatujiandaa, ndugu na dada, inamaanisha kwamba sisi wenyewe tutaweza kukataa nuru hii itakapofika. Remember the scapegoat. Unakumbuka kuhusu ile kondoo ile Azazel. The scapegoat. Yule mbuzi katika sikio patanisho ile alikuwa akitumwa katika nchi ya mbali. When the truth come out and start to cause some trouble. Kuhusu ukweli kuhusu mbuzi huyu ukweli ulipojitokeza. What does it teach us? Nini inatufundisha kuhusu That your own brethren are going to make you a scapegoat, right, in place of Satan, before they get it back on their own heads right here, right? Kweli inatufundisha kwamba ndugu zako watakufanya wewe kuwa yule mbuzi mwenye hatia, kisha baadaye wao wenyewe wanakuwa yule mbuzi mwenyewe watakatika hapo. Right? Your own brethren are going to deliver you and put you on the cross, right? Ndugu zako wataweza kutoa ili kwamba kuangamia au kuuliwa. They're going to accuse you of the very things that they're guilty of. Wataweza kuhukumu kwa yale ambayo wao wenyewe wako na hatia kwayo. Okay. How much time have I got, Calvin? Sorry, too fast. How much? Yeah, 1 hour. 1 hour now? It's 1 hour fast. Okay, okay. I will just close off then. I will look at the last points to make, right? Okay, it doesn't matter. We'd have to go into, we'll just close there. I basically, I want us to see, right, that all the prophets are speaking about this point. Ningependa tuone kwamba kila mmoja wa manabii au manabii wote wanazungumza kuhusu watu hii. In the Millerite history, how was the message? Katika historia ya wana Millerites ujumbe ilikuwa namna gani? It was bittersweet, right? Ilikuwa chachu na pia vile ilikuwa tamu. The receiving of this light is marked as a beautiful experience, right? Wonderful, right? Kupokea mwanga huu unaonyesha kuwa ni mambo ambayo ni ya kupendeza, ni tamu sana. But it says when 2 Timothy 3:15, when you live a godly life in Christ Jesus, you shall what?
Nasema kwamba katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2:15 kwamba utapoishi kulingana na mapenzi ya Mungu hatimaye utapokea mateso. So when the Lord comes and sanctifies your heart, what's going to happen to you? Basi Bwana anapokuja na kutakasa roho yako, nini itakutendekea? Christ says, if they hated me, they're going to hate you also. Tunasema kwamba iwapo walinichukia pia vile vile nanyi pia watawachukia. What did Cain do to Abel? Kaini alimtendea nini Habili? He hated him without a cause and murdered him. Alimchukia pasi kuwa na sababu na vile vile akaanza kumuua. The whole Bible is speaking about the Seventh-day Adventist church at the end of the world. Biblia yote inazungumzia kuhusu Waadventista mjini mwa dunia. How the majority of people are going to murder their brethren. Vile ambavyo baadhi ya watu wengi wa Adventista watakavyowaua mandugu zao. It's because they don't want to make preparation to go to the cross. Kwa sababu hawataki kujitayarisha kwa ajili ya msalaba. But brothers and sisters, I just want to remind you that Jesus Christ, we can't really comprehend our holy God that we claim to believe, right? Lakini ningependa kuhakikisha ndugu nienda kwamba hatuwezi tukaweza kuelewa kikamilifu kumhusu Mungu mtakatifu. Came out of his throne from the realms of this vast, endless, countless universe, right? Alitoka kutoka kiti chake cha enzi chenye utawala wa vitu vyote vilivyoumbwa. Gave up his omnipresence, akaweza kutoa ile hali yake ya kuwa katika mahali pote katika wakati mmoja. Came into sinful human flesh, akuja katika mwili wa mwanadamu yenye dhaifu na yenye dhambi, to show us how we can be saved. Na kutuonyesha jinsi ambavyo tunafaa kukombolewa. And brothers and sisters, if we don't walk in his footsteps and go through what he went through, you won't be saved. Na ndugu na dada, iwapo hatatembea katika nyayo zake, hataweza kuokolewa kama. He had to prepare for that, right? Alifaa kujitayarisha kwa ajili ya hayo. Right? He's telling us if we don't prepare, we're going to be foolish virgins and we're going to murder our brethren. Anatuambia kwamba iwapo hatajitayarisha tutakuwa wale wapumbavu na tutawaua ndugu zetu. Let's close with a word of prayer. Hebu tutamanishe na neno la maombi. Dear Heavenly Father, Lord, it says that we have to sow the seed and that you will water it. Bwana imesemekana kwamba tunafaa kupanda mbegu na utaweza kuimwagia maji. I pray that our brothers and sisters, including myself, na kuomba kwamba ndugu na dada, mimi niko mmoja wao, will humbly search the scriptures, tutatafuta maandiko kwa unyenyekevu, to prove all things and hold fast that which is good, ili kudhibitisha yote yaliyo kweli na kushikilia yale yaliyo mema. To come before you like a little child, tukuja mbeleni kama mtoto mdogo, and to see if these things be so. Kuona hiyo mambo haya ni kizitu. Please Lord, open our eyes that we might behold the wondrous things in thy law. Tunakusihi Bwana aweze kufungua maono yetu ili tuweze kuelewa maneno yako. Please reveal our pride and our foolishness. Tafadhali tunakuomba uweze kufunua kiburi yetu na maovu yetu. And all the evils that lurk in our dark hearts. Na yale maovu yote yaliyoficha mioyoni mwetu. That we might take this time to weep and mourn and to confess our sins. Ili kama tunaweza kuchukua muda huu ili kwamba tuweze kuungama dhambi zetu na kuja kwa dhambi zetu. And realize our need of this time to make preparation. Na tuelewe hitaji letu katika wasaa ili kujitayarisha kwa ajili ya yale yanayokuja. That when that time comes, Lord, that you will fit us up to go to the cross. Ili kwamba wakati utakapofika Bwana aweze kututayarisha tuende katika msalaba. That by faith we would believe the promise and go forward. Ili kwamba kwa ajili ya ahadi, kwa imani tuweze kuamini ahadi zako. To believe that you are able to deliver us and fill us with thy spirit. Kuamini kwamba wewe uko na uwezo wa kutuokoa kwa ajili ya nguvu zako. That we might be worthy to give the last warning message to the world. Tuweze kuhesabiwa kwa haki kutoa ile onyo la mwisho. And we ask all this in the name of Jesus. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Amen.